teaching force, PTA officers, students, benefactors, a delightful afternoon to one and all, and welcome to the inauguration ceremony and unveiling of marker of Nikos Katilingban Teen Center 2.0. To formally start the program, may I request everyone to please rise for the prayer to be led by Miss Freddy Celine Plantin, Teacher 1. This will be followed by the singing of the national anthem with Mrs. Maple Agustin conducting, and the singing of the municipal hymn by Miss Ellen Joy Solis. Let us bow down our heads and feel the presence of our Almighty God. Heavenly Father, we praise and glorify your most holy name. Lord, you are the all-knowing, ever-present, and all-powerful God, worthy of all honor and worship. As we come before you today, we humbly ask for your forgiveness for all the sins we have committed in words, thoughts, and actions. Cleanse our hearts and purify our minds from all unrighteousness. Lord, we express our utmost gratitude in this moment. We are deeply grateful for these blessings you have bestowed upon our beloved school, which will undoubtedly enhance the well-being and learning experiences of our dear students. We also thank you, Lord, for the unwavering support and commitment of our stakeholders, education partners, benefactors, local government leaders, and the adopted family in the district and division offices. May your good, pleasing, and perfect will be done in this endeavor. Lord, continue to guide us, the teachers, and grant wisdom to our school leaders at all times. Help our students to value education and grow into functional, responsible citizens of the future. Finally, may this school nurture individuals who are God-fearing, respectful, and knowledgeable. We entrust everything to you, Lord, as we bring back all the glory, praises, honor, and thanksgiving through Jesus' mighty and powerful name. Amen.
also the presence of Engineer Romeo Andic, Provincial Government Department Head, Provincial Engineering's Office. Welcome to the program, Engineer. This time, please help me welcome our ever-vibrant Principal 4, Engineer Isagani M. Halandoni, in his welcome lines. Let's give him a round of applause. Thank you, ma'am. Today is truly a remarkable day at Nicomedes Artobar Senior National High School. This marks the start of a new chapter, full of opportunities of growth and learning. To our distinguished guests, Honorable Arthur R. Defensor Jr., our very own Governor of the Province of Iloilo, to Dr. Ernesto F. Cervellon Jr., our Schools Division Superintendent, Schools Division of Iloilo, together with our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Marlon Estrisa, Ma'am Lisa Calor, our ex for the Supervisors in Social Studies in the Division of Iloilo, Dr. Daniel Ledesma, our Public Schools District Supervisors, District of San Dionisio. To our very humble and approachable, our friend, Abian sa San Dionisio, Honorable Mayor Darwin Bahada. Together with Vice Mayor Emma Perez and the rest of the municipal officials who are here today, our esteemed members. To the PTO, our partners in the provincial capital, always here in our school to monitor the accomplishment of our projects, hindi nakapag-isa-isahon. No, pero ang tanda ko si Ma'am siya, si Ma'am Ruth, narigitiya, kagay Atty. Bon, na siya ang nag-support nag-head sa Mintanan. To our PTA President, Cap Ayan Guillermo, and the rest of the officers who are here, to all friends, stakeholders, kadamo sa inyo din na pag-isa-isa, all barangay captains ng aton mga kabarangayan diri sa San Dionisio, faculty and staff, and learners, a pleasant afternoon to all of you. It is with great pride that I welcome you all in this momentous event, the inauguration ceremony and unveiling of the marker of the Nikos Katinlimban Teen Center 2.0. Before I forget, sa partner galing ni Governor ang matahog na Mayor sa Manila, Honorable Iboke, who are here. The 10 years are filled with challenges and transformation. These are the years when our learners begin to discover who they are and envision who they want to become. That is where Nikos Katinlimban Teen Center 2.0 comes in. A safe space established and to nurture this journey of self-discovery and growth through the complexities of adolescence. It is more than just a building. It is a sanctuary where young minds can feel guided, inspired, and empowered to achieve their highest potential. As they build meaningful relationships and prepare for the exciting paths ahead. The Nikos Katinlimban Teen Center 2.0 perfectly aligns with our mission to provide a holistic education
one that addresses not only academic growth, but also the emotional and social well-being of every learner. This milestone would not have been possible without the incredible support of the individuals who believe in the endeavor from the beginning. It is truly takes a village, and we are fortunate to have everyone who has made today possible. I extend my heartfelt gratitude to Governor Arthur R. Pinzor Jr. for his steadfast commitment to education and youth development. You established a place where learners can thrive, not just academically, but emotionally and socially well-being. Your leadership has influenced the future of our learners in our school, and for that, we are deeply thankful. To our school's division superintendent, Dr. Ernesto F. Servillion Jr., your belief providing learners with the best opportunities, and your support for this project has made such a profound difference. Your dedication inspires us all to aim higher and do better. To the friend of San Dionisio, yari diri ang former nato na Congressman, Honorable Junjun Tupas. Thanks for coming. To the provincial government, officials and local government officials, headed by Mayor Darwin A. Bahala, including the Sangguniang Bayan members, barangay captains of the catchment barangays, stakeholders, parents, and the entire Negocian family, your contribution have made invaluable. The success belongs to all of us, and it is a statement that we can achieve what we work together. And to our dear learners, the Negos Katimlingban 2.0 is for you. Let it be a place where you can safely express yourselves and discover your passions. We believe that you are the future, and we are committed to helping you succeed. We are here to help you every step of the way. Once again, thank you very much to everyone who made this vision into reality. Together, we are one in championing every learner's growth and success. As we move forward with the collective efforts of everyone, the future holds endless possibilities for all Negocians. So once again, good afternoon and mabuhay tayong lahat. Thank you, Sir Gary, for your warm words of welcome. Ginaabi-abi mo nato ng presensya sa natong former Congressman, Honorable Rolex Soplico, and Honorable Liam Junjun Tumas Jr. Ginaabi-abi mo nato ng presence sa atong municipal PTA Federated President, Honorable Ayan Guillermo. Thank you, sir, for gracing our occasion. At this moment, let us hear from our Provincial Population Officer, Attorney Ruel Von Superior, the overview and rationality of the Team Center. Let's put our hands together for him. Ang Enero 16, isa ka taladong pangdon nga adlaw. This is a special and significant day
diri sa Nikos sa inyong pagdutuan. Kay man, kung madumduman ninyo, last year, amo man sininga adlaw kita, naghiwat sa groundbreaking sining Tinsian Center Project diri sa inyong eskwelahan. So isa ka deja vu ining adlaw. Today, exactly 1 year after, ani naman kita, kag ani na ang ginhandong naton sadto mapagatindugan kag isa ka building para sa inyo team center. Palakpakan ta ang mga tao sa likod sini nga proyekto. Sa aton maalam, maukod, kag multi-awarded, one of the most outstanding governors of the country, Governor Toto Defensor, former Congressman Junjun Tupas, sir, former Congressman Rolex Suplico, ang amay sang banwa sang San Dionisio, isa man kamapisan, outstanding kag mabuot ninyo nga mayor, si Mayor Junjun Bahada, ang iya mabinulikon kag ever supportive na Vice Mayor Irma Perez, kaungkod ang mga konsehales sa inyong banwa, si SP Tess Villanueva, si SP Rufino Alponga, at si SP JR Bahada, at santo maginakon ni Bayo ni Mayor, kadi bata niya kadi. Yari man din sa hapon ang partner in good governance ni Governor Toto Defensor, si Mayor Dian Dibuque, pareho ni Governor Defensor, isama din siya ang multi-awarded mayor sa atong lungsod. Siya nag-representar sa League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter. Mga barangay officials, ang mga kapitanes naton na napulo, halin sa napulo na cluster barangays, mayari diri Subong. Ang mga sangguniang kabataan officials, the Department of Education Family, ikantuan kita ni Dr. Ernesto Cervellon, ang Schools Division Superintendent ninyo, ang District Supervisor, si Dr. Nanette Ledesma, kag ang inyo eskwelahan, ang inyo principal diya, si Engineer si Gani Alandon. Sir, at iban pa ang mga opisyales ng pamilya natin sa Department of Education. The Faculty of Staff of Nicomedes Tubar Senior National High School, our PTA officers, alumni, parents, and Nikos learners. Yan man din ang atong provincial engineer, si Engineer Romeo Andig. Gintipitan natin siya. Kay siya sini nagplano, obra sa plano ang iyang opisina, ang perspective, program of work, at nag-monitor sa pagpatindog sining team center naton. Si Engineer Andig sa Iloilo Provincial Government, kaupod ang iyang mga staff. May ever strong and hardworking family, the Provincial Population Office, ining mga nakapuda sa buong, our peer helpers, our peer coordinators, counselors, contractors, ang mga PSPOs natin, yung mga maupod at mapisan, mga kasubong ko, masudugo, members of the media, Alididay Bombodinsi, iban pa, mga members ng ating media. Mga kasubong ko, masudugoon sa gobyerno, ladies and gentlemen, good afternoon.
The Teen Center 2.0 is a leveled-up version of the existing flagship program or another project of the Iloilo Provincial Government under the Adolescent Health and Youth Development Program sa probinsya na gina-implementar paagi sa atong opisina sa Provincial Population Office. This innovation to the existing facility is anchored to the development mantra of our governor known as the More Progress Iloilo, a movement for a robust, progressive, globally competitive, and resilient province of Iloilo. Ining upgraded version sa atong Teen Center, isa ini kapanalgan with a lounge area, counseling room, opisina sa inyong guidance counselor, activity and recreation area, gym and physical fitness area, restrooms, kag iban pa, kumpleto sa mga necessary materials, equipment, kag facilities dedicated to provide a venue for the development and empowerment of our youth and adolescents. This facility will serve as the home for recreational programs, personal development and skills enhancement, promotion of friendship and understanding among your peers and adults, the sharing of insights in promoting adolescent reproductive health and avoidance of risky and non-risky non-sexual behaviors. This youth development initiative sa Iloilo Provincial Government under the leadership of Governor Toto Defensor aims to create an enabling environment para sa inyong mga learners or young people for your social, ethical, physical, emotional, and cognitive competencies. Moreover, gina-envision natin ini mamiging balay sa mga major programs at projects sa probinsya sa Iloilo and your local government unit para sa inyo mga kabataan giya sa Banwa kang San Dionisio. Ano yung mga significant programs na ginatubod natin para sa Teen Center? That our Teen Centers serve as a key channel in our Prime. Prime is a flagship program of Governor Defensor to support the mental health and promote the psychosocial well-being of the Ilonggos. Kay man, wala lang yan, ginasentro ang inyong pagtuon sa apat ka corners sa inyong eskwelahan. Ginatamod manamon ang inyong psychosocial and mental health. Second, ang Best Province Program ni Governor Ukunlabulig Eskwela sa Probinsya Program. Nasandig diri ang mga programa which aims to empower our youth through the informed career choices and responsible voting among young citizens of this country. In order to provide a more holistic service, the Best Province Program is set to be implemented in our Teen Centers. Nasunod diri ang aton career guidance and counseling program, ang Voters Education Program, kag ang aton advocacy on youth reintegration sa Anti-Drug Abuse Program in collaboration sa aton provincial kag municipal anti-drug council, which aims to eliminate the use and proliferation of illegal drugs. These programs, projects, and activities in our Teen Centers will continually evolve over time to address the identified needs, demands, and gaps para sa ikaayo ninyo ng mga kabataan. Isa sa mga indicators
ukon balasehan, agud maangkon sa isa ka LGU, ang Seal of Good Local Governance Award, kinahanglan ang isa ka LGU may isa ka fully established kag functional na team center sa ila banwa. Kag pareho sa Iloilo Provincial Government, sa idalom ni Governor Toto Defensor, ginapabugal naton na 7th winner, kapito naging SGLG ang probinsya sa Iloilo. Bangod naka-establish kita sang sobra sa 102 team centers all over the province, including our team center. Pag-amo manini ang banwa sa Anilaw sa idalom ni Mayor Lian Libuque, kung kapito naging SGLG award ng province, kaanong man ang iya banwa naging SGLG awardee because she has a well-established team centers in her municipality. With these team centers, hindi na mabunlay sa aton sa mga LGU na makaangkon sa sining SGLG award. Hindi lamang bugal ini para sa atong mga LGU, apang kung ang isa ka municipality maging SGLG awardee, madamo ang mga proyekto ang iya mabatod, hindi lamang sa probinsya sa Iloilo, apang halin sa atong national government. Pamatuod ini sa ginabandera naton sa probinsya sa Iloilo, sa idalom ni Governor Defensor, may yara kita sa gobyerno kag pagdumalahan na husto kag nasandig sa good governance kag proyekto sa atong kabarangayan, sa kabanwahanan kag sa inyo mga eskwelahan. As of now, 11 schools were identified as pilot recipients of this project. Bulahan kamo kay sa lima na natapos ng mga teen centers, ginuna ni Governor Defensor kadtuan ang inyong bulutuan. Dr. Servillion, sa duwa ka tuig lamang, ginbarabanta namon kagina kapin 85 milyones ang apundo na ginalokar ni Governor Defensor para sining 21 subong ka teen centers na ginapaubra sa bilog na probinsya. This teen center version 2.0 is not just a building. It is a beacon of hope, an investment in dreams, and a home for our youth to flourish. It is the contribution and symbol of commitment, a commitment of the Iloilo Provincial Government under the able leadership of Governor Defensor, with the full support of your municipal officials sa pagpamuno ni Mayor Jun Bahada kag pagsuporta sa sangguniang bayan ni Vice Mayor Irma Perez kag mga SP members, ang inyong mga maestra kag mga administrator giya sa eskwelahan in rearing our youth and guiding them towards the right path and making them become responsible and productive members of our society and eventually our partners in the development towards more progress Iloilo. With that, madamong pasalamat kag maayong hapon sa inyo tanan. Thank you so much, Attorney, for giving us the overview and rationale of the Teen Center. Madam salamat po for making this project a realization for Nikos. And Nikos is so blessed for this project and it will surely be beneficial to all Nicosians, especially those who need a supportive environment. And I am sure that everyone is excited with the services it will provide for our teens. At this point, may I invite our hard-working Municipal Mayor, Honorable Darwin E. Bahada, to
salamat gid. So, palakpan tagit ang atong pinalanggang gobernador, Dr. Professor Junior. Palakpan tagit. Sa iya Bodiri, behalf sa aton LNP President, Arigit, palakpan tagit Mayor Lian Diboke. Former Congressman Manoy Junjun Tupas, palakpan tagit. Attorney Rolex Suplico. Lipakaginaw po kami sa Balotang Beo, pag-opening, no? Arigit, Dr. Ernesto Servilon Jr., School Division Superintendent. Ma'am Nanette Ledesma, our District Supervisor. Ma'am Anne-Marie Bustamante, palakpan tayo. Engineer Andy of the Provincial Capital, palakpan tayo. Attorney Bon Arigit, bago na naghambal, palakpan tayo si Attorney Bon Superior, palakpan tayo paliyo. And syempre, ang upod ko sa pagdumara sa atong banwa sa gihapon, palakpan tayo, Vice Irma Perez. Principal 4 of the Tumilis Tubar National High School, Sir Isagani Halandon. Chairman on Education, SB Pino Alconga, palakpan tayo. SB Tessie Villanueva, palakpan tayo. SB J.R. Bahada, palakpan tayo. To our PTA officials headed by our PTA President, Arigitri, former ABC President, Ayan Guillermo, palakpan tayo. To all the stakeholders, to our teaching staff of the Tumedes Tubar, may hapon git sa inyo. Well, alin kami sa Balotang Beo, alin pakagina sa 6 o'clock sa agad. Sorry, nalipatan ko. Si Ma'am Lisa Balodo, palakpan tayo. And also, Sir Marlon, palakpan tayo. As I've said, 6 a.m. at nakabigina dito sa may Balotang Beo for the opening of our CTSA. And manabigit, pinakita nato ng aton ng mga players dito na happy and good luck sa ila para mas madaog pagin ang aton ng mga players. Because sa aton dili sa Banwa, we have an ordinance for the may magadaogan, we will give incentives para sa aton ng mga players. Pero subong kahapon, nagpasalamat din kita sa aton pinaranggang nga gobernador for the team center ginhatag sa aton diri, especially diri sa Licos. Palakpan tagin si Gov Maliog. Si Gov Tuto last year naghatag sa aton sa mga classroom from Dugman, Barangay Batuan, Amayong, ini sila mga type 1 resilient. So gusto ko i-emphasize na atong pinalanggang ang gobernador, wala gid kapabaya diri sa aton sa Banwa sa San Dionisio. And second, nagingagaw pa gid at matapos ang tuig, gusto ko gid malakot, pasalamat gid ako kay Attorney Bon sa aton population officer that naghatag pa gid ang atong pinalanggang ang gobernador for the family and gender building amounting to 5 million pesos. Igabutan na ako dira sa kilid sa PNP building. And lastly, for 2024, nagdugang paghinhatag si Gov Paingagaw for the usaron sa atong nabantay dagat o service natin sa baybayon sa San Dionisio o mabulig man sa ibang na Banwa. Sea ambulance amounting to 5 million pesos again. So, amoy na ang mga project nga ginhatag pagit sa atong pinaranggang ng gobernador. And I know, for 2025, ginapfollow up natin ang igahatag niya pagit, especially sa atong mga may integrated school. In-endorse natin is sa Tubli,
Canas, pag napanuha pag natin man, ang diri sa may central school natin ng mga school building, because I know, mabaganin ko, pag-aangin sa importansya, ang school building para man mapabago natin ang aton amenities sa aton eskwelahan. So, di na ako magpadugay, ang ini, pinapamahambal. Salamat din sa atong provincial government, headed by our good governor, Gov. R. Toto Defensor Jr. Doon lang pala, additional lang ako, basta lang ko dapat din iba na barangay. Ang Banwa sa San Dionisio nakasulod sa walang gutong program sa aton nga DSWD. And for 2024, may mag-receive na almost 425 beneficiaries that we're going to receive 3,000 odd food packs every month sa aton sa Banwa. 2024 lang na. Iyay na sobra sa Negros Pagafan. Pero for 2025, hambal sa DSWD, magadugang pagin kita din mga 500 ka beneficiaries. Wala si kwarta, gusto ko klaroon, wala si kwarta na mabaton nga worth 3,000 pesos. Kundi food packs. 1.5 ka balon, ka bugas, pinabilin ka 1.5, sudaan bala, daw mga utan, amoy na ang gusto ko ipalabot, and base pala ng magreklamo, gusto ko magkaroon ng listahan halin na sa DSWD region. Ginapasag na diri sa aton si LGU, and ginabalitin na. Balaan nyo kung ano pa lang pag-survey, that's the year of 2019 pa lang natuwi, ang ginapasunod nila sa buong. So, ulat-ulat pa lang, and hope na maintindihan ninyo, base may harap ba lang may magreklamo, nga wala sila madala. So, ginapalo ko lang, ang walang gutong program, ang listahan, halin na sa DSWD region. Okay? So, sa liwan, din ako magpadugay. Salamat din sa kooperasyon ninyo dito sa aton, sa Banwa sa San Dionisio, sa bilog ng Pumuluyo. Rest assured, upon ni Vice Lema Perez, isang sangguling bayan, aragin ang suporta sa inyong LGU, whatever is the program, especially pag-abot sa edukasyon. Salamat din. God bless us all. San Dionisio, diretso sa pagpapatuloy. Thank you so much, Mayor Junjun, for that wonderful message. Maya Angelou once said, "When we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed." This is indeed true for today's event. I feel very privileged today to invite our respected guests and dignitaries to give their message of support. Ladies and gentlemen, help me welcome Honorable Rayan Diboque, Mayor of the Municipality of Anilao, League of Municipalities in the Philippines Representative Province of Iloilo, in her message of support. A warm applause, please. Thank you, Ma'am Glendy. Una sa tanan, kuya kugid magtamyaw sa aton nga mapisan nga amay sa probinsya sa Iloilo, Governor Toto Defensor Jr. Ari man subong, kamaan man ito pinasahi, pribilehiyo sa aton Banwa, ang presensya at suporta sa aton mga former congressmen, former Congressman Junjun Tupas, and former Congressman Rolex Suplico. Tamaan ito palangga ang inyong Mayor Junjun Bahata. Of course, sa aton mga SB members, headed sa nila Iloy sa Konseho, Vice Mayor Irma Perez. Sa aton Yadam and family, unagin duya kong dinigreet ang masako hit ng SDS sa Division ng Iloilo, Dr. Ernesto Servillion Jr. Our PSDS, Dr. Nanette
Ledesma, and of course our principal here sa Nicomedes or to our Senior National High School, Engineer Isagani Halandoni. My greetings as well to the teachers and staff of our National High School, sa atong dito mga parents and guardians, headed sa atong PTA Alliance President, Sir Ian Guillermo, also former barangay captain, kag sa atong din mga estudyante sa tanan ng Ari Bisubok, mayag-ayag din yung hapon kanina tanan. Ako si Lian Buke, Mayor ako sa Banwa sa Anilaw, kag ako ang nagrepresentar sa mga hapon sa League of the Municipality Philippines, Iloilo. Kadamo na sa nalibot ko sa probinsya sa Iloilo, madamo na ako ng mga tao na kilala, na amiga, damo man ako nakita ng programang pagproyekto sa ato mapisa ng Iloilo Provincial Government. Pero subong lang nga hapon ako nakabatsyag sa kahisa. Galing pag-abot ko ng diretsyo ako kay Attorney Bon Superio, ang ato na Population Officer Head sa province of the Iloilo Provincial Government. Okay? Amo ko, Attorney Bon, kagwapa ka inyo na team center. Katilingban. Ginadayaw na lang ako nga bali, ikaw, gwapa ka man, pero ginapapaubaw na lang ako. Kay balaan nyo, ang Banwa sa Anilaw, may teen center man sa IPG. Pero I think ang first namon, halin pa kay Gov Senior. Subong nakita ko ang teen center ni Gov Arthur Defensor Jr. doon nahisa din ako. Kay kagwapa sang teen center sang inyong high school. Damo na ako nakita ng provincial road. Damo na ako nakita ng mga gym sa mga kabaranggayan. Kahapon ara kami sa Ibaras para sa Family and Youth Development Center nga groundbreaking, pero diri lang sa Katilingban Center sa National High School sa Banwa, San Felicio, diri lang din ako nag-isa kay kagwapa sa teen center. Balaan nyo nga anay-isa ako, kay hasta subong ang akong pumatyagan, ara yapon sa iyo. Pinasahi ako katama na mayor ako, but at the same time, I'm a youth. In 2016, I was privileged and honored to be elected as the youngest female mayor in the entire country at the young age of 22 years old. In fact, last barangay election in 2022, nagboto pa ako sa SK. Kung kaisa nagkapanungdong ako, hindi na ako magpayo, pwede pa man akong panalagan SK. Kaysa tuod masadya na magdiwon sa programa at proyekto para sa kabataan. During that time in 2016, while ako kaaging kapitan, while ako kaaging SB member, SK, while ako SK at the time in 2016, nor Vice Mayor. When I became Mayor in 2016, I had no experience. Pero kahambal din ako ng akong youth, ang akong pagkabata, pagkalamharon sa edad, hindi iniupang kanakon. Isa ini ka kusog, kagbintaha nga makabuling sa akong namindato. Biskan mo ako experience. That is why in 2016, one of the very first programs na advocacies na atong gitukod sa Banwa sa Anilaw ang pag-institutionalize sa amon Youth Day celebration. Tuig-tuig, kinahatagan din sa isa kaadlaw nga may pagkilala at pag-apresyar sa mahatag nga bulig sa atong pamatanon sa pagpanami sa amon nga Banwa. Every month in October, we celebrate our Foundation Day, and we have one day for every sector. May ara sa pangunguma, may ara sa senior citizen, may ara sa among mga barangay service volunteers. It was in 2016 that we institutionalized our very own Youth Day celebration. Gusto ko to make a statement that the youth are not the inheritors of a bright future. They are our partners in making that bright future into a reality. Ang mga kabataan sa mga hapon, ang atong mga estudyante na nagpamati, nagapungko, nagapalakpak. You are our partners already in good governance.
Because good governance has no limits for age. You are not too young, you are not too old. As long as you are a citizen of this country, you have something to offer in making it better. It was not too long ago that I was sitting in your seats. I was also a graduate of a public high school, a public college. When I was put into a privileged position to be the mayor of Anilao, I had no experience. All I had to fall back on are the good values that was taught by my parents, my teachers, the experiences and the friendship that I gathered from high school and college. Amo lang nang gibitbit ko sa akon nga pagtumala sa banwa sa Anilao. Manugtapos ang akon ikatatlo nga termino, subong nga tuig. Bayaan ko ang akon pwesto na nakahatag sa madamo, nakadalagan, kadungganan sa banwa sa Anilao. As Attorney Bon Superio said, ang banwa sa Anilao sunod lang sa Iloilo Provincial Government with their 7th Seal of Good Local Governance Award. Ang nagkaroon, pagbabayi ng mayor sa banwa sa Anilao, magabilin man sa iya banwa sa anong kasunod-sunod na Seal of Good Local Governance Award. And even until I end, biska na manuglayo na ako, manugtapos ng ako na edad sa numero sa kalendaryo, pili ko man yapon nga ang youth, ako man yapon kaupon. Hasta subong ara yapon ang mga programa kag proyekto nga aton nagtupod para sa kamatanon. Because when we started, it was just a youth day, but we leave Anilao with 3, duwa ka teen centers and 1 youth center. Infrastruktura na may pakita gid kung ano ka-importante ang kamatanon sa pagdipon kag pagpanami sa isa ka banwa sa isa ka probinsya. Our youth center is a 5 million infrastructure man nga nakuha ta from the national government. Ari ini siya sa plaza kung sa diin nila pwede kakadto mga kabataan, magkubra sa ilang mga assignments kung ano ang gusto nila. Even our sports program are well funded and well supported. Recently, we just got from national government another additional 3 million ng funding para sa sports equipment. We are a supporter of all the programs and projects of the youth. Year after year, I don't know kung makita niyo sa social media, but manami ang amon ng Youth Day celebration. Every day, we push for advocacies, whether it be teenage pregnancy, whether it be environmental practices, whether it be career guidance man. Amon na gina-celebrate, kagkaupod ko nga nag-oorganisar amo ang kabataan sa banwa sa Anilao. Huwag kami nagadiwan sa program, sa project, nakatuan ng pamatankon. No, we work with them. Nag-ubra din kami kaupod sa mga kabataan, nahatagan din sila role na mag-organize, magbulig, mag-volunteer, kay kami kapati. Ngang aton pamatankon, hindi lang sa banwa sa Anilao, kundi sa bukos ng probinsya sa Iloilo, may kinaadman, may kasarap, may kaalam na magbulig tipong sa pagpanamit sa aton probinsya. Gani ayhan sa banwa sa San Dionisio, buligan niyo man ang aton nga LGU, ang aton Iloilo Provincial Government, nga tipigan ang programa kag proyekto na igabilin subong nga hapon. Ang teen center nga gwapa sa infrastruktura, pagwapahon yung pagid sa inyong manami na partisipasyon, sa inyong pagtipig sa sining programa, proyekto nga panamion pagid. No? And I hope that this teen center will also be a shining example to all the other teen centers in the province of Iloilo of how this investment will continue to redound in the betterment of our children. Kaya sa ating mga kabataan, do hindi ka mo magamit sa teen center, kasi labay-labayan nila. Use this teen center to hone your skills, whether it be sa
vlogging, sa writing, sa graphics, kung ano man ang inyong talento. Gamitan niyo ang panimalay to practice, to hone your skills. Because who knows what the future brings for you tomorrow. Malay mo sa bilang kaadlaw, kamo naman ang makapod sa renta sa atong banwa, upod sa atong probinsya. At least by then, when opportunity knocks, you are ready. I tell you, sa high school ako, tamaan ako mga mahuroy-on. Hindi gani ako makahambal, to hindi ako kakapod sa microphone. Subong to hindi ko na pagbuyan ang microphone. Hindi wala? Sa una, to hindi gani ako magpa-picture, kaya nga anong iya ako magtulog sa camera. Subong to hindi na ako ayawan ng picturean. Hindi wala? Ang aton mga kabataan, dakokit ang akong pagpapati na matayo ang inyong malakot. Ululupod kita na i-unlock na ng inyong potential, hatagan ka sa oportunidad para ma-discover niyo kung ano man ang tadhana para sa inyo. Kay balaan ko, kaya I'm sure hambal na nabigog later on, kadamo sa programa kag proyekto ang atong Iloilo Provincial Government nga designed para sa atong kabataan. I hope you will participate, you will engage, because those programs were designed for you, because we believe in your potential. Madamo gid salamat and congratulations sa inyo. Thank you so much, Mayor Leanne Diboque, for that inspiring message for our youth. We are truly enlightened with your words. Today's event is indeed remarkable because we have someone here who really finds time to be with us despite his tight schedule. We are so blessed to have him here. To give another message of support, let us all welcome our very proactive and compassionate Schools Division Superintendent, Dr. Ernesto Servillon Jr., MNSA 76. Thank you, ma'am. And again, pasugtin ninyo ako, natamyawon ko ang aton pinalangga kag aktibo nga gobernador diri sa probinsya sa Iloilo, Honorable Arthur Toto Defensor Jr. And likewise, ang representative sa aton League of the Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter, the Municipal Mayor of Anilao, one of our partners in one of the municipalities in the province of Iloilo, Honorable Natalie Ann Lian Diboque. Kag, pasugtin niyo man ako, matamyawon ko ang aton host mayor, ang mabuot kag very supportive nga mayor sa municipality of San Dionisio, Honorable Darwin E. Mahalan, Mayor. With the support of our active Vice Mayor nga nagapalangga man sa DepEd diri sa San Dionisio, Vice Mayor Irma Perez, ma'am. With, of course, the support of the entire Sangguniang Bayan of San Dionisio, the representative of our governor in terms of population program, Honorable Roel Von D. Superio. Kag maswerte kita nga sa sininga hapon, ari man diri ang pila ka mga personalidad nga nagmarka man sa istorya sa probinsya sa Iloilo. Ang aton duha ka former leaders, former congressmen, ang isa former congressman and former vice governor. But allow me to start mentioning the name of our former congressman, Honorable Junjun Tupas, kag ang aton former congressman and former vice governor, Honorable Rolex, former
Attorney Rolex Suplico, sir. Tiakigan karon nila ako kung lipatan ko nga i-mention ang akon mga upod halin sa Department of Education. Ang akon isa sa 3 ka-Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Marlon Destreza. Ang aton District Supervisor, Ma'am Nanette Ledesma. Ang aton Education Program Supervisor sa Division Office nga taga San Dionisio Gid, Ma'am Lisa Balogo. Ang aton nurse in charge of the programs along ARH, OKK sa DepEd, and other related programs or activities, Ma'am Bustamante. Kag diriman ang aton PTA President and former Federated President and the Federated PTA President, I mean, of San Dionisio, Sir Ayan Guillermo. Sa tanan naton yung mga ginikanan kag PTA officials nga ari diri subong, to all our students and teachers, once again, good afternoon. I take pride in working side by side with one of the greatest and performing governors in the country. And I am referring to our Governor, Honorable Arthur Toto Defensor Jr. Again, let us give him a round of applause. Since I assumed office at the Schools Division of Iloilo Province last May 22, 2023, it had been my desire to help Iloilo improve, or the Schools Division of Iloilo improve its performance in academics, and I specifically focused on the 2 major concerns: the performance of our students in literacy and the performance of our students in numeracy. That led to the crafting of our strategic instructional roadmap, wherein we have only 2 objectives. Kagsiling ko dire, daw sirang plaka ako kapaulit-ulit. But I would like to mention this always whenever I was given the opportunity to speak, because I would like all school heads, supervisors, and teachers memorize our 2 major objectives only. One is improve performance in literacy and numeracy, and the other one is improve performance in PISA. But the attainment of the 2 major objectives require us to venture and implement other related programs and activities that would supplement our efforts to ensure that we could really improve the performance of our learners along the 2 major areas. In Iloilo, I am happy because we have a very good provincial governor and the rest of the provincial officials that we have, plus our local chief executives are very cooperative with the Department of Education. And therefore, on the part of DepEd, Schools Division of Iloilo Province, with this program of our governor, the best province, the institutionalization of team centers, so that we could carry out activities that could help improve the performance of our learners. Sir, this afternoon, in behalf of DepEd Iloilo Province, I commit that we will support this program and other related programs. And I also declare in front of our governor that wherever his direction is, DepEd Iloilo Province is at his side. Pag-ibabaw Iloilo, good afternoon. Thank you so much.
Sir Servilion sa pagpakita sa imong nga suporta. Kag blessed din kami nga ari ka diri subong sa amon nga bulunduan. The first time ata ni Sir Servilion nga magbisita diri sa Nicos. Ability to lead and influence others. Ability to relate and interact with peers, subordinates, and superiors. Ability to analyze information and make decisions. Ability to execute and deliver. And ability to adapt to changes and be innovative. These are the qualities of a great leader. These are also the qualities of our provincial governor. Everyone, join me in welcoming our humble and very generous governor, province of Iloilo, Honorable Arthur Toto Defensor Jr., as he delivers this message. Maayong hapon sa inyo tanan. Thank you for having us this afternoon, and thank you for this event. Salamat. I'm here first to congratulate all of you for our beautiful project. But more than my congratulations, labaw sa akong congratulations ay ako nga pagpasalamat. Salamat sa maayong nga pagbato, maayong nga pagplasta, maayong nga pag-implementar isang aton nga project na Tinson. Salamat kay Mayor John Bahada kag sa aton nga konseho, Vice Mayor Irma Perez, our councilors, sa DepEd family, District Supervisor Dr. Nanda Tasma, and Engineer, aton nga Principal Engineer Isagani Halandon. Foto mo si Leo. Mari ko pero ibigsuran ito kaginap na basa. Foto mo si Leo ato nga konsyehal sa Sarali. Hindi ko magsama. Printihan natin sa gara sa mga. Kaakon si Dr. Erning Servillo ng aton Schools Division Superintendent na nagtambungit sa ribbon cutting sa inyong project. Salamat din sa inyong pag-attindir sa ating project na may matahon kita kag manami na team center para sa inyo. We have a beautiful project. And una sa ato naman nga mga estudyante, inyo rin. This is the most important thing about the team center. Pangayoon ko sa inyo na panag-iyahan ninyo ang team center. You should own that because that is yours. That is the extension of your home. Extension na sa balay ninyo. Muna nga panag-iyahan ninyo ang team center. Because your Iloilo Provincial Government is not only interested in your education within the four walls of your district. We are also interested in the development of your social life. Interesado man kami sa inyong social life as part of youth development. That is why we have that. That is why ang ato nga bulig eskwela sa probinsya, a program for relevant, effective, and transformative education system, has that component, has the relevant component. Kaya hindi lang kami continue, ang inyo lang ang pag-alam sa sunod sa kaso at tindiro lang. We are interested in you as persons for the full development of our secondary students. Nag-iyahan ninyo sila. Kung kami naghahatag, gapangayo kami bailo. O iway sa hindi sa kanila.
Pangayuan ko sa inyo mga baylo, simple lang. Amuto kayo ng sakit. Panagiyahan ninyo. You own it. And if you own something, you take care of it. Tipigan ninyo ito. Tratuhon ninyo siyang maayo ang inyong matinsin. Iti inyo ina. You take care of it like it's your own home because it is an extension of you. Una siyang important. Gusto ko nga magsugilanan sa inyong akong ikadto, hindi lang kayo rin bulkatin. Kaya gusto ko sugilanunan kay Dr. Ernie, kay Dr. Nanel, kay Engineer Segalit, at kapin pang atong nga mga maestro. Ang atong nga mga maestro ang umod sa atong nga tinsan. The second most important thing sa atong nga tinsan, una kamo, ang atong nga mga second high school student, ikaduwa ko, hindi yung gamit ha. Yung gamit, we will take care of that. Attorney Bon Superior, Bon may program na kita para sa gamit sa teen center natin. Dala na gamit na ito. So, ang ating teen center may dala na gamit at ipungan na. Attorney Bon Superior is our provincial population officer. So, may gamit na siya. Pero ang akong nga inatumod na unod hindi ang gamit ang programa, ang atong youth development programs na implementar sa atong population office together with the DepEd. Kag ang atong nga career guidance and counseling program and our voter education program. Gusto nato nga ila ng mga programa mapuli sa inyong tinsan. Why do we have a career guidance and counseling program? Because when I was your congressman ako sa 3rd district, Pototan, Mina, Kabatuan, Mina. Pero pagkatapos ng eleksyon, magtapak na ganit sa House of Representatives, congressman ka na sa Bilong Philippines. So I will say, when I was your congressman, kita ang principal authors of Republic Act 11206, the Career Guidance and Counseling Act of the Republic of the Philippines. Kita ang nagsulat, hindi nga kita lang ang nagduso ha. Because I am I am Deputy Majority Leader of the House when I was your congressman. Kita ang nagsulat. Kung tungod sila, kita ang unang probinsya na nag-implementan siya sa Career Guidance and Counseling Program. Katapos na, last December 16, together with the DepEd family, Secretary Sani Angara, DepEd Secretary Sani Angara, we launched the Career Guidance and Counseling Program. Modules. Kaya ating programa, we developed together with the DepEd, modules, together with the University of the Philippines. We also developed modules para sa ating nga voter education program. Also together with the DepEd and the University of the Philippines. We launched that in December 16, and what we do next? We are ready to. We will have pilot classes. Ang Career Guidance and Counseling Program that takes care of the relevant part. Okay, gusto natin nga ang graduate sa atong education system sa Pilipinas nagasanto sa kinahanglan sa gobyerno, sa kinahanglan sa ekonomiya, kinahanglan sa industriya. Para ang graduates natin may kahigayunan, may oportunidad, kag may obra. Gusto natin nga ang atong nga ginatudlo sa eskwelahan kag ang career guidance natin gahatag direksyon sa estudyante nga nagapalaigo sa direksyon sa Pilipinas. That is why we do that. We also want our program to be transformative because we want to guide you in creating a democracy that is good for us. You will vote, manugbuto ng atong nga secondary school. We want you to be intelligent participants in the establishment of our government. Hindi ni politika ha. Ang ating voter education program. Intelligent participants in our elections. Unang gusto natin.
citizenry development ang gusto natin sinagawa. That is why we have a voter education policy. And I think we will be the first in the whole country. Again, Dr. Erming ang unang schools division superintendent who will have that. Lahat na sila matulik sa tuition dahil yun ang gusto natin na makikita. Importante ang building, pero mas importante ang unod. Kag may counterpart na siya, may family and youth development center na ito. Naara na ang checklist ko. Ara. Chipihan pa lang. No. Because that building has a counterpart in the municipality of 5 million. Family Development and Youth Center. Balay sa Family Development Council, Youth Development Council, kag sa SK Federation ng Balwa. Ang programa sa Youth Center maangot sa programa sa Family Development Council. Munang gusto natin para sa kabataan. So, na siya, may counterpart na sa municipal. Again, we are not only interested in your learning inside the class, we are also interested in your social life. So, we are also interested. We are very much interested in your learning within the four corners of this. The good news about our teen center and our program is that we can only improve. We want to do more. Together with the DepEd, we intend to spend at least $500 million for 2025 para sa classroom at sa facilities. We want to build good infrastructure and facilities for the mga class. Unang gusto natin nga, wala na sa mas importante pa sa pag-alam sa ato ng mga. Importante ang eskwela na siya. Matuod-tuod din na iya na sa bilog na probinsya Cebu ito ang pinakatapo na pundo sa general fund na eskwelahan. Infrastructure and facilities. I want that to be a reality. I want that to be a reality. Working with the DepEd. And we work better with the DepEd now because Secretary Sani Angara is my schoolmate. And fraternity brother namon sa Sigbaro fraternity sa UP College of Law. Ni former Congressman Rolex Supnik. So may kaya kami yung mga bisita natin diri sa mga po asala gali, hindi gali bisita. Ako gali ang bisita nila. Thank you very much for mga tagbalay na dili sila. Former 3-term Congressman Rolex Supnik. Former 3-term Congressman Junior. May kay nakahapit sila dito sa ating subong hapon. Kay mga manubulig sila sa eskwela natin sa Puna. I know because I am a 3-term congressman. So, nagbisita sa inyo. Yung ito ba, hindi sila bisita, ako ang bisita dito. Ako ang bisita dito sa norte. So, that is what we want to do moving forward. We want to do better for the DepEd family at sa ating mga eskwela. Again, ang pangayon na itong baylo sa inyong mga estudyante natin, panag-iyahan ninyo ang pinsa. Pagpangipus na ninyo sa gusto, most importantly, titigan ninyo sa gusto. Inyong ang pinsa. Again, to the DepEd family, thank you very much for having us. Sa inyong mga salamat, pag-maayon. Ang ano gali may kumatamyaw ang representative of the League of Municipalities, young intelligent and dynamic member of the municipality of Habiba. Hindi mo rin maglayo, edad mo ba dyan? Halos ka edad dyan, bata. Again, Mayor Lian. Salamat!
Kag maayong hapon sa inyo. Madamo gid salamat Go. Madamo gid salamat sa pagpasulabi sa mga project and programs para sa aton youth. Once again, palakpakan naton ang aton ng Governor Honorable Arthur Defensor Jr. Sa sini nga bahin, aton matagaan-antay nga maka-express sa message of support ng aton former congressman. Mag-aumpisa kita para sa kay Honorable former Congressman Honorable Junjun Tupas Jr. Salamat din, Ma'am Glendy. Maayong hapon sa tanan. Of course, sa akong pinalangga ang gobernador, upod ko sa Kongreso, maalang, integridad, kag ginapabugal ka. One of the best provincial governors in our country today, Governor Arthur Toto Defensor. Upod niya subong niyo pala nakita, burang guwapa nga Mayor Sam, at ilaw, at kung kaluyan, masunod nga busy gobernador sa probinsya sa Iloilo. Iyan dito ko. Amon pa kaisa, former congressman, sugo nagabalik board member, Rolex of people. Pinaka-guwapo na mayor sa bigong kasalibutan. Unod natin kag pinakamabisan, pinakamalabong project, unbeatable mayor of our municipality. Mayor Junjun Bahada Palakpak. Unbeatable na mayor, unbeatable na yung vice mayor, kaya Ma'am Perez Palakpak. Ang principal na si isa gani sa dunia. Amigo yung si Mangho, amigo si Leo. So, dugay ni siya nga principal, galing sa mga ayon pa na, tayo pag-uli man ng Rolex, tayo nakon, isa sa isa sa pinaka-maayong ng principal. Principal Alandori Palakpak. Ang mga SB member na yung natin sa Bunpa, doon na kay dali kita as Schools Division Superintendent Sir Billion, palakpakan tayo sa Provincial Government, palakpakan maayong hapon sa tanan. Ang alam ko, si Neil Junjun Tupas Jr. Siligtan nyo na. Dugay-dugay ako ang congressman sa 5th district. Kag sa congressman ako. Isa sa pinakapalangga ko sa bilog kakalibutan na iskulahan ang Nicomedes Tobar National High School. Kaluyan kita. Ilan na lang kabulan. Prioridad ko kung kaluyan sa mahal na mga ako, ang prioridad ko diri sa 5th distrito ng iskulahan ang Nicomedes Tobar National High School. Ang mga kapataan, ang team center, Gob. Sa una, Jutay pala po eh. Ano pala mo si Gob, ha? Sa una, subong niya, grabe ang provincial government. Gahantag sa mga project. So, ang team center, dako, hindi nga, congratulations, Galinga. Palakpakan tabi ko, galingon ka. Dako ang bagay nila, hindi lang structure ang hinatag ni gobernador, pati sulod. May sulod pa na galing. So, thank you. Well, taga-kinto ako ya doon pang ako niya dugo, nagapanalaytay, hindi ako yan pahayaw. Ha? Taga-kinto din ako, ang dugo ko, niya tumas, kag upod ko ang Nicomedes Tobar, salamat ni Sino Governor Arthur Defensor.
So ako lang ang akon. Ikaw ang bisita. Pangayaw ka, pero gobernador ka. Kaya ikaw nag-happy proyekto. Wala ikaw ang guest of honor. Ako, yan, nagpasalamat ako sa imo, kaya ako nagpaglalagay sa ugatan ko, natagad-dagad ako. Gusto ka, ha? Pati ang mga teacher. Anyways, salamat din, nalipay kami, ano kami din, siguro, si masunod na Vice Governor, salamat din. Makita na kita, kaawag pa rin yung okasyon, basta kaluyan lang kita. Kahit siguro, kung kaluyan ako sa mahal na makaako, ang masilip ko lang, well, number one siguro, mas madamo ang proyekto ang maabot sa Nicomedes Tobar alin sa Congressman. Amo na ang commitment ko. Pero kung, tandaan nyo niya, kung maghatag ako yung proyekto, siguraduhon ko nga hindi makakuha mga kartel sa pag-implement kay kung sila magyako na may, kung naghahatag, siya man makakontraktor, ining 3.5 ligob, kabilya pa lang muna eh. Iniya, so kung silingon, kung maayo mag-implement, bisan ang kwarta hindi sobra ka dako, kung wala korupsyon, matapos na isa sa pinakakampiyon ng teen centers ining aton sugo sa Nicomedes. So I pledge to you na madamo mabot ang proyekto kung siguraduhin ko na hindi pag-intrahan sa naghahatag na politiko. Hindi siya mag-kontraktor, hindi mo kaya kontraktor, wala akong negosyo. Ang unang siguraduhin ko lang, pagbalik ko Congress. Ang mga teacher writers, pasilugangan ka na, kung pinanglan nyo, gusto yan, pinabayan ko, pero kailan tao ko, ay. Pasilugangan tayo na, kaya makasunod nila, SDS, ang makasunod hindi malapit sa akon. Bisa mag-contract pa sila sa akon, basta qualified, sunod. Hindi na malapit lang sa politiko. Uno, kagdidiganan ang tindugan ko. Ligasiya sa mamay ko, nga kabuhin niya, inhatag niya sa 5th distrito. Amo na niya tindugan ni Junjun Lucas. Sa katapusan, ang maliwag, sa una damo, allowance, ang high school. Subong wala na, kapili na lang, ay expapaon. Pagbalik ko, tanan ka mo, may allowance. So, sa inyo na lang, congratulations! Salamat, Ma'am Glendy Dumangkas. Kung noon po, yung mga nagbagatong na bisita sa opisyalis na rin sa tubangan. Ang akong pakaisa, Congressman Neil Junjun Tupas. Palakpakan. Sa una, naupas kami ni. Sumungupod kami. Walang muna dugo ko niya, hindi kitapik. Tunay nga tupas ang galakay sa iyang kaugatan. O man ang dugo sa tupas, galakay sa akong kaugatan. Akong nga Iloy magulang ni Governor ni Di Maulo Tupas. Palakpakan ta akong Brad sa Sigmaro, sa Liwan, Governor Art Defensor Jr. Upod mo kami sa Kongreso ni Governor Art. Brad kuman iya ng mga kauturan sa Sigmaro Fraternity. Hari Mandri, masunod na Vice Gobernador sa probinsya San Miguel, Mayor Lian Gilugo. Doon ko nga pumulahon ang amay sa Sinay na Banwa, Mayor Darwin Bahada. Ang partner, Vice Mayor Erma Perez. Ang mga kaupod natin, sa muling bayan sa Banwa sa